Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. ഞാൻ ഇന്നൊരു kind of a weird video ആണ്. I'm just gonna do what's in my beauty bag. So before that, my skin is sensitive and combination അങ്ങനെ ഒരു skin ആണ്. So every product that I use is actually good for sensitive skin. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ make a note. I do a show. This dermatologist കാണേണ്ടവർ കാണുക, ബട്ട് അല്ലാണ്ട് you can always try what I'm suggesting right now. So first തന്നെ it's my moisturiser. It's Cetaphilന്റെ moisturizing lotion ആണ്. ഈ ഒരു bottle will stay with you for a long period, so it's economical അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. So that's one thing. The second thing is this SPF cream that I use. It is SPF 55. It's lightweight on the skin and there won't be any white or mask feeling on the. It's perfect amount of UHL. It's actually really good. I've been using the same one for like, not the same bottle, but I've been using this one for like 4 years now, and it does its work. 50 plus. And the sunscreen but use 50 plus SPF. Okay, especially when we need something with a higher dose. And then I've got my perfume. This is Chanel perfume and I got it as a gift, and I just spray it on. I like it. And yeah, I've got this lip liner. I use is the same lip liner. It's in the shade 05 sepia. Sorry, bike road in the side of the. So yeah, and 05 sepia another. This is from Lakme, and it does its wonders. I like this shade, all sepia more, because I've got darker lips and I can get the shade again. I'm juicier. I don't go for nudes. And then I have a pencil in my, for some reason I don't know. Okay, and then yeah, Kajals. രണ്ടെണ്ണം പുതിയതാണ്. ഇതും പുതിയതാണ്. I just bought it. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം എൻ്റേതും ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് തന്നതാണ്, ബിക്കോസ് ഷി വാസ് നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ്. എന്നോട് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് I've got ബിന്ദി. ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എടുത്തതായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം നല്ല ഇന്ത്യൻ തനിമയിലൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. സ്റ്റിൽ there. And ലിപ്പ് ലൈനറിൻ്റെ ഷാപ്പി ആൻഡ് ഒരു ക്ലിപ്പ് കോ ക്ലിപ്പ്. എൻ്റെ ഹെയർ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് I want to style it more nicer. And I've got this Rimmel's 7-in-1 nail treatment nail polish. I use that right now. Just a shimmer clear nail polish. It's good. And either I go like black nail polish or I go clear nail polish. And the extremes are like middle oru sadhanam illa. So that's that. And then the deodorant. Idu njan ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നോർത്ത് ഞാൻ ഡിയോഡ്രൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഒരു ഡിയോഡ്രൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി റിയലി ഗുഡ്. ആണ് ഇപ്പോൾ 3 weeks ആയിട്ട് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാട്ടിൽ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 0% അലുമിനിയം, 0% സിലിക്കോൺ, നോ കളറൻസ്, നോ പാരബൻസ്. സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്മെൽസ് ഒരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് this is actually my mom's. I stole it from her. This is Maybelline Cheek Heat blush. Right now I'm using it. And it's gel based, so it's nice and comforting. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ക്ലോഗ് ചെയ്യിക്കത്തില്ല ഇത്. And face eraser for my mustache. Every girl's got one. So again, cow clips, and I've got this cute little bow ones as well. It's a shorter hair and I'm trying to sound mindy, trying to like look prettier. I don't know, experiment with it. കുറേ നാളായിട്ട് ഷോർട്ടർ ഹെയർ ഇല്ലായിരുന്നു. And a nail cutter, nail cutter, and
see another clip. This one is pearl. It's actually 2 years back. കോട്ടയത്തുനിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു. Yeah, so I don't remember the shop's name, but yeah, this is really cute. That, and I've got like bunch of small black clips and stuff like that, and then hair bands. അതൊക്കെയാണ് പിന്നുള്ളത്. I like what am I going for nail polish again and again. This is my lipstick. This MAC lipstick, and it's in the shade Diva 603. Diva. So that's what I'm using right now. Though it looks darker, ഞാൻ എൻ്റെ ലിപ്പ് പെൻസിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരും. അത് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ തേച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഷെയ്ഡും അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് പല ഷെയ്ഡ്സ് എൻ്റെ ലിപ്പിൽ വരുത്തുന്നതാണ്. പിന്നെ my lip also changes color in between, so that's also a thing. And this is a primer. I've been using this for, not the same bottle again, I've been using the same thing for 4 years now, because again and again I come back to it. So I think it's a good purchase. I used to use this for like photo shoots and everything. I could save the date, and also we had, what was it, മധുരം വെപ്പിനൊക്കെ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ് ബൈ മൈ സെൽഫ്. സോ ഐ യൂസ് ദിസ് വൺ. ഇസ് ബൈ സ്മാഷ് ബോക്സിൻ്റെ ആണിത്. ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് illuminate glow primer, and it's really good. You can use it for 2 years. So ഒരു റേഡിയൻസ് ആൻഡ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് ലുക്ക് വരും. ഒരു ചെറിയ ഷിമ്മർ ഉണ്ട് ഇതിന്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നൈസ് ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ആ ഒരു സമയത്ത് വി നീഡ് എ ഗ്ലോ ഫോർ അവർ ഫേസസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ എത്ര ഓടിച്ചാടി അതിന് ഇതിൽ നടക്കുന്നതാണെങ്കിലും at that day we need a bit of glow on our face, so I use this one. And we can also wear it alone. Like sometimes what I do is I put my moisturiser on, I put my sunscreen on, and I just put this on. Wear a foundation on, I just put this on, and appo thanne oru nice, very glowy, healthy looking skin varum. So that's that. And പിന്നെ എന്താണുള്ളത്, പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ്. ആൻഡ് ഇത് ഒരു മാലയാണ്. വാസ് ഗിഫ്റ്റഡ് ടു മീ ബൈ മൈ ഹസ്ബൻഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ക്രോസ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വെയർ ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ക്യൂട്ട് അങ്ങനെ. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ വെയറെവർ ഐ ഗോ. ഇറ്റ്സ് നൈസ്. ആൻഡ് that's it. That's the end of my video. I hope you all liked it, and that's it. And do please make sure you like, share, subscribe, and comment. And I like reading people's comments, so comment and subscribe, and make sure you make your friends also subscribe to my channel. And that's it. Take care. Bye. God bless.